Hola, me llamo Adrian Pennington. Esto es mi final presentación para Español 101. Él es 1 de mayo. Él es lunes. Yo soy bajo y yo tengo marrón cabello. Yo tengo 18 años. Yo grado 18 en 21 de julio. Yo estudio el inglés. Yo buscado ser profesora de inglés. Yo quiero ser asistente de vuelo. Yo gusta viajar. Lo siento que sería un trabajo divertido. Prefiero ir a la playa y ir a un concierto y leer. El sábado yo fui a una Taylor Swift concierto. Él era asombroso. Yo incluí fotos de su concierto. Me encantaría verla de nuevo. Mi película libro is better than the movies por Lynn Painter. La novela es romántica. La playa es mi lugar favorite de vacaciones. Hace calor. Voy a ir en junio con mi mamá y mi papá. Estoy muy emocionada. Me gusta el verano. Hace buen tiempo y hace calor. La temperatura está a 80 y 90 grados. Me gusta ir a la playa. Yo trabajo en una guardería para poder llevar a los niños a la piscina. Yo también me gusta no tener clases universitarias. Yo decidí tener un verano gratis y volver a empezar en otoño. Mi madre se llama Carol Holt. Ella es la gerente de guardería. Ella también es la contadora. Ella es 56. Ella vive en Dublin, Georgia. Ella es bajo y bonita. Mi hermana se llama Amanda Pennington. Ella es la mesera. Ella es 23. Ella vive en Dublin, Georgia. Ella es alta y bonita. Adiós y gracias.